வெல்கம் கைஸ், வெல்கம் டு டெட் பாக்ஸ் சேனல். நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி ஆலன் வேக் 2 எடுத்திருக்கேன். நான் சும்மா வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் கேம் விளாட்னதில்ல. நான் ஆலன் வேக் 2 ஒரு 2-3 சாப்டர் ஆடி இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஆலன் வேக் 2. ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு புக் எழுதுவார். அந்த புக்கை பற்றி தான் வந்துட்டு அந்த புக்கில் எழுதுறது உயிரோட வந்துடும். பேசிக்காக நான் சொல்கிறான்னு கேட்போம். எனக்கு ஃபஸ்ட் பார்ட் நான் ஆடினதில்லை ஆலன் வேக்கு. நான் செகண்ட் தான் டைரெக்டாக ஆடுறேன் நான். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு புக் எதோ எழுதுவான். அந்த புக்கு உள்ளே அவன் போயிடுவான். அந்த ஒரு லேக் இருக்கும். அந்த லேக்கு கீழே வந்துட்டு அந்த ஒரு வேற ஒரு டிமென்ஷன் இருக்கும். அந்த டிமென்ஷனுக்குள்ளேயே என்டர் ஆகிடுவான். ஹாரர் ஸ்டோரியில் விக்டிம் மான்ஸ்டர் மட்டும்தான் இருக்கும். 2 அப்பாவுக்கும் போயிடக்கூடாது நாம் அப்படின்றான். ஸோ ட்ராப்பை நம்ம போனோன்னா நம்மளை பீஸ் ஆகிக்கிறோம் அது அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு இவன் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஸ்டோரி வரலையாமா. இந்த எண்டிங் இவன் எதிர்பார்க்கலையாம். ஸோ பேசிக்காக ஆலன் வேக் எண்டிங் இது ஒன்று. இந்த ஸ்டோரி நம்ம உயிரோட சாப்பிட்ருவோம், இந்த ஸ்டோரி தான் பேய் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டான். இதுதான் ஓப்பனிங் க்ளூவே. மான்ஸ்டரு மற்ற என்ன ஃபேஸ் வேணாலும் வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ ஆலன் வேக் ஃபேஸ் கூட அந்த மான்ஸ்டர் எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை தான் அவன் அப்படி சொல்கிறான். ஸோ இந்த கடைசி 2 லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வில்லனுங்கிறது அந்த ஸ்டோரி அப்படிங்கிறான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மான்ஸ்டருக்கு என்ன மூஞ்சி வேணால் வச்சுட்டு வரும் அந்த ஸ்டோரியிலேருந்து. ஆலன் வேக்கே வில்லனாக இருக்கலாம், வேறு ஒருத்தன் வில்லனாக இருக்கலாம், ஒரு பேய் வில்லனாக கூட வரலாம். ஸோ அதை தான் சொல்ல வரான். ஸோ இங்கே எவனோ ஒருத்தன் ட்ரெஸ்ஸு போடாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கான். வேறு என்ன வேணும் உனக்கு? ஓகே, இந்த கேரக்டர்ஸ் விளாட போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் ஹெட்செட் போட்டுக்கோங்க கைஸ் இந்த கேமுக்கு. இவன் எப்படி ஒன்று வச்சுட்டு விளாட மாட்டோன்னு தெரியும். அதனால் எக்ஸ்ப்ளோர்லாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம ரெகுலராக போகிற மாதிரியே போய்க்கலாம். ஸ்கிப் பண்ண முடியுமா இந்த பார்ட்டியை? இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இந்த கேம் ஃபுல்லாக இந்த என்வரான்மெண்ட் தான் அங்கே இருக்கும். யாரா அது? ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வரேன்டா, ட்ரெஸ்ஸு தான் இருந்தால் கொடுக்குடா. டேய் என்னடா விஷயம் கோன்றீங்க? காப்பாற்றுங்களேன்டா. அடப்பாவீங்களா, விட்டு போயிடுவானுங்க போல் இருக்கு நம்மளை. ஸோ மறக்காமல் ஹெட்செட் போட்டுக்கோங்க கைஸ். இந்த கேமுக்கு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அண்ட் டேய் என்னடா சத்தம்? அண்ட் நிறையா பார்க்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, லைவ் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா சொல்லுங்கள், நான் லைவ் எடுத்துகிட்டு வரேன் இந்த கேமை. அது வரைக்கும் ரெக்கார்டு தான் போடுவேன். மான் குட்டி எகிரி வச்சு ஓடுது. ஐயோ ஏதோ வருது. என்னமோ நடக்க போகுதுன்னு மட்டும் தெரியும். என்ன பொட்டியில் ஒன்றும் இல்லை. இது என்னடா மரம்? ஐயோ மரம் 2ஆக பிரிஞ்சிருக்கு கைஸ் கீழே அந்த வேர் பக்கத்தில். ஸ்ப்ரிண்ட்டு ஓகே, டாகல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது போல். ஓகே, ஷிஃப்ட் அழுத்தினா போதும், ஓடுறான், பரவாயில்ல. ஐயோ யாருக்கு வந்துச்சு? கேம் சேவ்டா. இது சரியில்லை கைஸ். அப்பப்போ பேய் மூஞ்சி மாதிரி ஒன்று வந்துட்டு போகுது. ஆலன் வேக் அடி வாங்கி கத்துற மாதிரி ஒரு மூஞ்சியாக இருக்குது, ரத்தத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மூஞ்சி. அந்த தாடிக்காரன் தான் ஆலன் வேக்கு. அது வந்த மூஞ்சி அதே மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. அந்த தாடிக்கார மூஞ்சி மாதிரி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஏதோ நடந்து வந்த மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனால் யாருன்னு தான் தெரியல. இங்கே என்ன ஆள் இருக்கானுங்களா? அங்கே அந்த மாதிரி ஆள் தானங்க வந்தான். ஐயோ சுட்டானுங்க.
ஏன் கத்தி வச்சு கொண்டுட்டான்? என்ன பண்ணுறானுங்க? சாக்ரிஃபைஸா? நரபலி கொடுக்குறாங்க அவர் கைஸ். நம்மளே நரபலி கொடுக்குறாங்க. ரைட்டு. +18 தான் கைஸ் இந்த கேம். யாரு? யாரோ வந்துட்டாங்க. ஐயோ, ஹார்ட்டை பிடிக்கிட்டு ஓடிட்டானுங்க கைஸ். நம்மளை போட்டு தள்ளிட்டு நம்ம ஆடின கேரக்டரை போட்டு தள்ளிட்டு. இவன் ஆலன் வேக் இல்லை, இவன் வேற எவனோ ஒருத்தன். கேம் டைட்டிலா? இந்தியா டைட்டில் காணும். கெத்தான இன்ட்ரோ கைஸ். சூப்பராக இன்ட்ரோ போட்டிருக்கானுங்க ஆலன் வேக் 2க்கு. இதுதான் நம்ம கேரக்டர் நினைக்கிறேன். Hey kiddo, how are you? இதான் ஹீரோயின். I'm good mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. ஸோ பொண்ணுகிட்ட பேசுகிறா, ரொம்ப லேட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. What happened? Just work stuff. Right. ஸோ கொஞ்ச நாள் ஆகும் வரதுக்கு திருப்பியும் அப்படின்ட்டு. அப்பா கூட தான் இருக்கலாம். ஸோ சேஃபா. Spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? கேசி வந்துட்டு நம்ம பார்ட்னர் நினைக்கிறேன், போலீஸ் பார்ட்னரு. அங்கே யூஎஸ்லலாம் 2 பேர் இருப்பாங்களா, அதான் கேசி. கரெக்டு. நம்ம பேர் வந்துட்டு சாகா. கரெக்ட், ஞாபகம் இருக்குது. சாகா அண்ட் கேசி. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. கிரெயின்ஸ் அதிகமாக இருக்குல்ல. அந்த மோஷன் பிளர் ரிமூவ் பண்ணால் சரியாகும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கிரெயின்ஸ்லாம். It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. இன்னொரு கொலையாம் அது. இப்போ நடந்த கொலை. It's right up your alley. You should take lead. நம்மளை லீட் எடுத்துக்க சொல்கிறான். அவனை பேக்கப் நான் இருந்துக்கிறேன், நீ லீட் எடுத்துக்கோ கேஸில் அப்படிங்கிறான். Any words of advice? அட்வைஸ் இருந்தால் சொல்லுபா அப்படின்னு கேட்குறான். ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் அட்வைஸ்லாம் இல்லை இதுக்கு அப்படின்றான். இந்த கிரெயின்ஸை செட்டிங்ஸில் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். நிலத்தை கொஞ்சம் குறைக்க முடியுதான்ட்டு. கால்ட்ரன் லேக். இந்த லேக் கிட்ட தான் நம்ம இந்த லேக்லேருந்து தான் வெளியே வந்தோம். அந்த ஆள் ட்ரெஸ் இல்லாமல் அந்த லேக்கில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தானே தெரில எனக்கு. அந்த கிரெயின்ஸ் இதில் போயிடுது, அந்த வீடியோ இதில் மட்டும் தான் வருது. There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Option. Brightness, motion blur, film grain. ஓகே, இப்போ அந்த க்ரீன் வராது. ரிட்டர்ன் 1 இன்விடேஷன். ரிட்டர்ன் 1 தான் சாப்டர் 1ங்க. அதுதான் அப்படி சொல்கிறானுங்க. ரிட்டர்ன் 1ன்ட்டு மேப்பை செக் பண்ணி பார்ப்போம். மேப்பு. ஸோ நாம் இங்கே இருக்கோம். ரெண்டல் கேபின்ஸ் இங்கே இருக்குது. இந்த வழியாக தான் போகணும். எங்கே இருக்கானுங்க அவனுங்க? விச்சட்டி என்னென்னமோ இருக்குது இந்த ஏரியாவில். I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Oh,
அந்த போலீஸ்காரன் இங்கே இருப்பான் போல் இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு FBI ஏஜென்ட்ஸு. Over here. இங்கே இருக்கானுங்க. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said டேய் you'd be நான் தான்டா coming by லீடுன்னு. to take over the case. You're half right. Anderson? நான் தான் கேஸ் எடுத்துக்க போகிறேன்பா. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. சரி. I just figured that, that, நம்மளை திட்டிகிட்டு இருக்கான் ஆளு. Agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? சுத்தம் நீ பேசுறதெல்லாம் கேட்டேன்டா. I could use a briefing. Any Were there witnesses? any witnesses? மேலே இருந்து 2 பேர் பார்த்தானுங்க. Out of கரெக்ட். towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. ஓகே. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that. ஹார்ட்டை தூக்கிட்டு ஓடிட்டானுங்க. நான் பார்த்தோமே. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, inside. உள்ளே இருக்கிறது வெளியே வச்சிருக்கான்னு சொல்கிறான். அவ்வளோதானே. ஓகே பார்ப்போமா? I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. சரி போமா? ஓகே மீட் டெப்யூட்டி தோர்டன். Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. அப்படியா? Make sure I'm seeing the clues clearly. சரி அது எப்படி பண்ணுறது? ஒரே ஒரு செகண்ட் கைஸ், ஒரு இது மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சி பார்க்குறேன். அது ரெக்கமெண்டேஷனே அது கம்மியாக தான் வச்சுருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது 2மா? ஓகே அது 2த்தையும் நம்ம குறைச்சிட்டோன்னா எனக்கு I need to think through the facts of the 60 case. FPS வருது. ஸோ யூ கேன் ஆக்சஸ் த கேஸ் போர்ட் இன்சைட் மைண்ட் பிளேஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம மைண்டுக்குள்ளே போயிட்டோம். மைண்டுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த கேஸ் பற்றி நம்ம வந்துட்டு அனலைசிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த கேமில். To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. ஸோ இதுதான் கேஸ் போர்டு. இது வரைக்கும் we know about the previous murders. நடந்த பழைய மர்டர் ஃபுல்லாக இதில் தான் இருக்குது. ஸோ இது முன்னாடி நீங்கள் இந்த இடத்துல நிறையா மர்டர் நடந்திருக்கு. அந்த மர்டர் எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே டீட்டெயில்டாக வந்துட்டு போட்டிருப்பானுங்க இந்த இடத்துல தான். ஸோ ஒரு கேஸுக்கான இதுவும் இங்கே தான் இருக்கும். கண்ட்ரோல் சரி மீட் த டெப்யூட்டி. சரி ஓகே கேஸ் ஃபைல் இப்போது இதுவும் இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பாஸ் த கேம். ஸோ பி மைண்ட். ஓ மைண்ட் பிளேஸுக்கு போனாலும் வந்துட்டு சேஃப் இல்லை. நம்ம வந்துட்டு எப்போ வேணால் நம்மளை யார் வேணால் அட்டாக் பண்ணுவானுங்க போல். Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. சரி போ. You crack cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. அவன் ரிட்டையர் ஆகிற பிளானில் இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். இவன் எங்கே தான் இருக்கான்? இவன் எதுக்கு ரிட்டையர் ஆகிறான்? அதுக்குள்ளே சீனியர் நம்மளோட சீனியர் ஓகே, ஆனால் அதுக்காக ரிட்டையர் ஆகிற அளவுக்கு இல்லை. You okay to jump down? I'm not that old. அதான். ஓகே
அப்பா இந்த கேமுக்கு கிராஃபிக்கு பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கானுங்க கைஸ் இவனுங்க. மிரர் பீக்கா இது பேர். 2 பீக் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்துட்டு மிரர் பீக்கு. ஓவர் லுக்கிங் கால்ரான் அந்த லேக்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த மிரர் பீக்கு. அது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். மிரர் பீக்குங்கிறது இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான். அங்கே ஒரு பீக் இருக்குது, இன்னொரு பீக் எந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு தெரியல. இல்லைனா அந்த பீக்கில் தான் நாம் நிற்கிறோமான்னு தெரியல. ஸோ ஒரே மாதிரி 2 பீக் இருக்கும் போல். அங்கே கொஞ்சம் வந்துட்டு அதை ஸ்டக் ஆகுது, ஏன் ஆகுதுன்னு தெரியல. அது ஃப்ரேம் ட்ராப் கூட எனக்கு காமிக்க மாட்டேங்குது. இதை பாருங்க. Nature gives me a headache. Huh. Too much sky. எல்லாம் உடஞ்சி போய் கிடக்குது. இந்த பக்கம் ரோடு போகுது. இந்த ரோடெலாம் நம்ம திருப்பி விசிட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்த, அப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு அந்த டெப்யூட்டியை போய் மீட் பண்ணலாம். Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. எங்கே சத்தா சாவறது தான். பாத்ரூமில் சத்தா என்ன, நேச்சரில் வந்து இப்போ சத்தா என்ன, லேக்கு கிட்ட சத்தா என்ன. Damn. Should have brought an umbrella. மழை I பெய்ய like the rain. ஆரம்பிச்சிருச்சான். The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. அந்த லோக்கல் ஆளுங்க வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு இந்த டெட் பாடி மேலே வந்துட்டு கவர் பண்ணி வச்சுருப்பானுங்களா அப்படின்றான். ஜென்ரல் ஸ்டோர் பக்கத்தில் இருக்குன்னு தான் அவன் சொன்னான். ஏதோ அங்கே தான் கத்திகிட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் இருக்கான். எனக்கு தெரிஞ்சு மோஷன் பில்லர்னால இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதையும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சிடுறேன். இல்லையே, மோஷன் பில்லர்னாலே கூட இல்லையே. இது வந்துட்டு எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு லைஸ் ஆஃப் பி ஆடும்போது வந்துச்சுங்க. அப்போது லைட்டாக அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. நான் இப்போது வந்துட்டேன்டா. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. இப்போது பார்த்தலாம். இங்கே தான் அவன் பாடியை போட்டு வச்சுருக்கான் போல. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with... எனக்கு பார்த்தா இவனை தான் சைக்கோ மாதிரி தோணுது அவன் பேசுகிறத பார்த்தா. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? வாடா அவன் பின்னாடி இருந்து பேச நம்ம காதிலே விழுவ மாட்டேங்குது. ஏதோ இங்கே இருக்குது சொன்ன மாதிரி டார்ப்பும் போடல, ஒன்றும் போடல. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. எக்ஸாக்டாக சாவடிச்சிருக்கானுங்க. அப்போ நரபலி கொடுத்துருக்கானுங்க பேசிக்காக. கீ இமேஜ் யூ கேன் பிளேஸ் இட் ஆன் த கேஸ் போர்ட் இன்சைட் ஆர் மைண்ட் பிளேஸ். ஸோ மைண்ட் பிளேஸில் இன்வெஸ்டிகேட் நம்ம பண்ணணும். பிளேசிங் கீ இமேஜ் ஆன் பிகின்ஸ் அ நியூ லைன் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஸோ இது ஒரு தனி இன்வெஸ்டிகேஷன் நமக்கு கண்டினியூ ஆகும். இங்கே நம்ம போட அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு. ஸோ கேஸ் ஃபைல் வேறு ஏதாவது இருக்கா? யூ ஆர் ஃப்ரீ டு எக்ஸாம் த கேஸ் பட் எஸ்கேம். சரி, ஸோ எடுத்துகிட்டு ஓடலையா? இங்கே தான் விட்டு போயிருக்கான் போல் ஹார்ட்டை. கையை கட்டி போட்டிருக்கானுங்க. அதுக்கப்புறம் இது 3 ஐட்டம் நமக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு. கேஸ் போர்டில் இப்போ இந்த 3 ஐட்டம் நம்ம வைக்கலாம். மேஜர் செஸ்ட் ட்ராமா. இங்கே அதுக்கப்புறம் அந்த கை அந்த ப்ரூசிங் ஆகிறது அந்த கட்டி போட்டதுனால. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. பழைய மர்டர் இதே மாதிரி தான் நடந்திருக்காமா. More clues to work with. இந்த தடவை ஆனால் ஹார்ட்டு ஸ்ட்ராப் விட்டானுங்களாம். 4 மர்டர் இதே மாதிரி நடந்திருக்கான். இந்த தடவை மட்டும்தான் ஹார்ட்டை விட்டு போயிட்டானுங்களாம். ஸோ இப்போ கில்லர்ஸ் யார், இந்த விக்டம் யாருன்னு நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ கண்ட்ரோலில் போய் பார்த்தோன்னா லேர்ன் மோர் அபவுட் த விக்டம், லேர்ன் மோர் அபவுட் த கில்லர். இதுதான் இந்த இதில் பண்ணணும்.
Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. ஆமாம் ஹார்ட்டை வெளியே The எடுத்துருக்கானா? victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? ஒரு கில்லராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, நிறைய பேர் இருந்திருக்கானுங்க. அதான் சொல்கிறா நிறைய கில்லர்ஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இது என்ன சரக்கு அடிச்சுட்டு இருந்திருக்கானுங்க. இது பாருங்கள் கேமரா வச்சுருந்துருக்கானுங்க. ஸோ இவன் கொலை பண்ணுறத கேமரா வச்சு எடுத்துகிட்டு இருந்திருப்பானுங்க போல் இருக்கு, வீடியோ பண்ணிட்டு இருந்திருப்பானுங்க போல். வேறு என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல? விக்டம் இவங்ககிட்டே கேட்பான் யாருன்ட்டு. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Oh. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. 13 வருஷம் நான் நைட்டிங்கேல்ன்ட்டு FBI ஏஜென்ட் தான். Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. இவனுக்கு தெரியுமா உனக்கு நைட்டிங்கேல் யாருன்ட்டு? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Okay, what happened to him after he got fired? So what happened to Nightingale after the bureau let him அவனை வந்துட்டு வெளியே துரத்திட்டானுங்க போட்டிருக்கு வேலையில் இருந்து. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு கேட்குறாங்க. இவன் டிப்ரெஷன், அவன் பார்ட்னர் இறந்து போனது வந்து டிப்ரெஷன் ஆகி பூஸ் ஆகி பேரனோயா மென்டல் ஆகிட்டான் பேசிக்காக. அப்புறம் பேயை துரத்தனா அதுன்னு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தான் போட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மாட்டிகிட்டு இருந்திருப்பான் போல் அப்படிங்கிறான். ஸோ 2010 காணாமல் போனான், 13 வருஷமாக ஆளாக காணாம அப்படிங்கிறான். நிறைய விக்டம் அப்போ 2010 காணாமல் போனவங்க தான் விக்டமாக இருந்திருக்கானுங்க. ஸோ அதுதான் சொல்ல வராங்க. நிறைய பேர் 2010 காணாமல் போய் ஒரு 13 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி போகிறாங்க. அவ்வளோதானா? இவர் பார்த்துடலாம். கேஸ் போர்டுக்கு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வெண்ட் ஆஃப் விக்டம் பற்றி தால்டனும் அதான் சொல்கிறான். விக்டம் பற்றி நம்மக்கிட்ட சொன்ன ஐட்டம் தான். ex-FBI came to Bright Falls 13 years ago. அப்புறம் கில்லரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் விட்டு போயிருக்கான் கில்லரு. அதே மாதிரி நிறைய ரத்தம் சிந்திருக்கு. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. ஸோ கில்லர் யூஸ் பண்ண ஐட்டம்ஸு அங்கே உட்காந்து பீர் அடிச்சிருக்கான். ட்ரைபாட் யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கானுங்க போல் இருக்கு. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. எதுக்கு நைட்டிங்கேல் பண்ணுறான் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. இவனுங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நைட்டிங்கேல் இங்கே வருவான் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கு. 10 வருஷம் முன்னாடி காணாமல் போனவன் இங்கே வருவான்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு யோசிக்கிறான். Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ஸோ இருக்கிறத வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொஃபைலிங் இப்போ பண்ணலாம். ப்ரொஃபைலிங்கில் வந்துட்டு நமக்கு தோணும் இப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு தோன்றது தான் ப்ரொஃபைலிங்கு. Agent Nightingale has been MIA for 13 மிஸ்ட் இன் ஆக்ஷன் MIA-னா 13 வருஷமாக அவன் மிஸ் ஆகிருக்கான். எப்படி இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறா இவ. யாரோ இருந்தாங்களாம். லேக்லேருந்து வெளியே வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்யூஷன் சொல்லுது. ரிச்சுவல் விக்டமை ஏன் இவனை சூஸ் பண்ணாங்க? சரி This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ஏதோ ஒரு பேயை உள்ளே உட்கார வைக்கிறதுக்காக பண்ணாலும் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறா இந்த நைட்டிங்கேலை வந்துட்டு கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம்.
ஸோ முடிஞ்சுது. வேறு ஏதாவது? ஏய் அவ்வளோதானே, நான் மிஸ் பண்ணிட்டோமா? இது என்னது? This mug always cheers me up. நான் த ஃபர்ஸ்ட் மாமா. சரி ஓகே, வெளியே வா. ப்ரொஃபைலிங் அவ்வளோதானே முடிஞ்சதில்ல? வேறு எதுவும் இல்லைல்ல ப்ரொஃபைலிங்கில்? சரி, ப்ரொஃபைலிங் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. கேஸ் போர்டில் மேப்பு. இங்கே இருக்குது. Victim came from, I can feel the nightingale came from the lake, but why now after 13 years? Where is he mean? ஸோ அந்த லேக்லேருந்து இவன் நடந்து வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போது அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான், அந்த கேம் ஸ்டார்டிங் இதில் பார்த்தது தான். அங்கேருந்து ஏன் இங்கே நடந்து வந்தான் அப்படின்னு தெரில. லேக்கு 13 வருஷம் எங்கே போனால் லேக்லேருந்து ஏன் நடந்து வரணும்? The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. போடா. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. நீரு நம்ம லேக் வரைக்கும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. ஸோ இது நம்ம இன்ட்யூஷன் மாதிரி தான், ஒரு கெஸ் தான் அடிக்கிறோம் லேக் வழியாக வந்திருக்கோன்ட்டு. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly. நைட்டிங்கேல் வுட்ஸில் சுற்றிட்டு இருந்திருப்பான் அந்த நைட்டு. கில்லருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு இவன் இருக்கான்ட்டு. அவன் தான் ஆம்புஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கேருந்து ட்ராக் பண்ணி டேபிளில் ஸ்ட்ராப் பண்ணி ஹார்ட்டை கட் பண்ணியிருக்கானுங்க. அப்போது அந்த விட்னஸ் வந்து இது பண்ணிடுச்சு. That seems pretty. அந்த வேலையை அவனுக்கு முடிக்கவே இல்லை. இங்கே ஒரு மேல் வழி போகுது, அந்த வழியில். This guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. எதுக்கு இந்த லேக்கில் இவன் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கணும் அப்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். அது இந்த டைம் ஆஃப் த இயர். அப்போது சம்மர் சீசன் வந்தால் கூட ஓகே. டை இந்த ட்ரீக்குள்ளே திறந்தானே இருந்துச்சு. இந்த ட்ரீ இந்த ட்ரீ தானேங்க அது நம்ம பார்த்தோமே, திறந்துருந்துச்சு அது. இந்த ட்ரீ எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு? ஏதோ இருக்கு. Tracks. Barefoot. Nightingales? ஆமா, நாம இந்த நேரம் வந்தோம். ஓ, கல் விழுந்திருக்குங்க கைஸ். ஓகே, ஏதோ ஒரு பேப்பர் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. டைப்ரைட்டில் யாரோ டைப் பண்ணி போட்டுருக்காங்க போல் இருக்கு. Like a manuscript. ஸோ அது மேன்யூஸ்கிரிப்ட் தான். அது கதை எழுதுகிற புக் பேப்பரில் டைப் பண்ணி வைக்கிறது. ஓ, நமக்கு The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Oh. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. ஸோ நமக்கு எழுதியிருக்காங்க. These words felt like a message. The Alan Wake case. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? ஸோ இது வந்துட்டு FBI ஆளுங்களுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி, முடிஞ்சால் அதை வந்து தடுத்து காமிடா அப்படின்ற மாதிரி இன்விடேஷன் மாதிரி ஒரு மேனுஸ்கிரிப்டாக இருக்குது. ஸோ ஆலன் வேக் தான் அந்த ஸ்டோரி சொல்லிகிட்டு இருக்கான் பேசிக்காக. யாரோ நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படின்றாங்க. அவங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க நம்மளை வச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. Nightingale came this way. Either he dropped this page or the killers left it for us. ஒன்றா நைட்டிங்கேல் போட்டு போயிருக்கணும், இல்லை அந்த கில்லர் வந்து நம்மக்கிட்ட நமக்கு வச்சுட்டு போயிருக்கணும் இந்த பேஜை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ மேனுஸ்கிரிப்டில் the page. Page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. யாரோ ஒருத்தன் வார்த்தையை நான் ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சுப்பேன், உள்ளே வச்சுருப்பேன் அப்படிங்கிறான். உண்மை அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றான். நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறான். ஏதோ உள்ளே போட்டிருக்காங்களா நைட்டிங்கேல் செஸ்ட்டுக்குள்ளே. I must find out what. போஸ்ட்மார்ட்டம் தான் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்போ நைட்டிங்கேல் அதை.
இதுதான் அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட். The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale Aha. gone missing here 13 years ago. இதுதான் நம்மகிட்ட ஏற்கனவே சொன்னது நினைக்கிறேன். 13 வருஷத்துக்கான சடனாக வந்திருக்காங்க. ஆனால் கொடூரமாக கொலை பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ரிச்சுவல் நரபலி கொடுத்துட்டானுங்க அவனை அப்படிங்கிறான். அதுக்கப்புறம் இந்த பேஜ் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஃபஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பயங்கரமான ஆபத்துக்குள்ளே நுழையிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பேஜ் கண்டுபிடிச்சி அப்படிங்கிறான். இது படிக்கிறதுக்கு ஒரு மெசேஜ் மாதிரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அது மெசேஜே தான். யாருக்கோ தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க இங்கே இருக்கிறது, என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சிருக்கு. அதை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க இவனோட அப்படிங்கிறான். ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி இது. அதுதான் சாப்டர் 1 பேர் இன்விடேஷன். ஒரு பயங்கரமான மிஸ்ட்ரி அவனுங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றது இந்த மேனுஸ்கிரிப்டில் வந்துட்டு தெரியுது நமக்கு. கேஸ் போர்ட் ட்ரைல் கான் கோல்டு. அவன் இந்த கல் நடுவில் வந்துட்டு விழுந்திருக்கு. நைட்டிங்கேலோட ஃபுட் ஸ்டெப் அங்கே தெரிஞ்சிருக்கு. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. ஸோ புதுசு. எனிதிங் எல்ஸ் ஹியர். அவன் லேக்கில் தான் வந்திருக்கான்றது. அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட், நம்ம கிடச்ச ஸ்கிரிப்ட். Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. ஸோ இப்போது அந்த பாடியை வந்துட்டு ப்ராப்பராக எக்ஸாமின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறான். I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. ஸோ அந்த பாடியில் வந்துட்டு ஏதாவது இருக்கும், கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று இருக்கும் உள்ள அப்படிங்கிறா. Page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. அது ஸ்டோரி மாதிரி யாரோ எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறா. We'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? அவனுக்கு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி இது பண்ணுறானுங்க. இவன் ஒரு ஆள் பண்ணல, நிறைய பேர் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க போல் இருக்கு. All the above? டேய், It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. நீ உள்ள அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிடாத அப்படிங்கிறான். Puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. டேய் தம்பி, பாடி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறா. I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. டியர் ஃபெஸ்டா ஏதோ பண்டிகை போட்டிருக்கு இந்த Oh, இடத்துல. and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot. ஓகே, நம்ம சுற்றி போக தேவையில்ல. இந்த பக்கம் இன்னொரு வழி இருக்குது, இந்த வழியாக நீ போய்க்கலாம். இந்த கீ யூஸ் பண்ணிட்டு உன்னோட பார்க்கிங்க்கு இன்னும் ஈஸியாகவே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கான். ஷார்ட்கட் கீன்னு சொல்லிட்டு. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? ஆமாம். I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. ஸோ இதுதான் ஷார்ட்கட் நினைக்கிறேன். எஃப் கீயை போடே. Seems like a nice town so far. Murders aside. Great ஆமாம், woods. அழகாக இருக்கு Few ஊர் lodges we got அப்படிங்கிறா. set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise. டெபியூட்டி ஒன்றுக்கு லாய்க்கல, ஷெரீஃப் தான் கொஞ்சம் பெட்டராக இருப்பான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறா. Much stuff this gruesome. ரொம்ப கொடூரமாக கொள்ள நடந்திருக்கு, இந்த இடத்துல வந்துட்டு எப்படி ரசிக்கிற நீன்ற அளவுக்கு அவன் கேட்டான். இங்கே என்ன இருக்குது? ஏதோ டிஷாண்டர்லாம் வச்சுருக்காங்க கைஸ். என்னது என்னன்னு தெரியல. என்ன கலர் கலர் அது இருக்குது? ஏய், இங்கே மேலே ஏற முடியுது. Is that a kid's lunchbox? Lunchbox, An Alex Casey movie lunchbox. They're all in Casey this hates together the hero. English jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Okay. He hates those cheesy crime books. Manager can be used to upgrade weapons in the mine place. Oh. It's the movies. ஸோ இது இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளால் வெப்பனிங் அப்கிரேட் பண்ண முடியும். ஓகே, நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இல்லை. இந்த மாதிரி டப்பாக்குள்ளே கிடைக்கிறதெல்லாம் எடுக்கணும் நம்ம.
அப்போ தான் நம்மளால் வெப்பனிங் அப்கிரேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். சரி வாடா போகலாம். டவுனுக்கு ஓடே அவரே. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. இருக்கலாம். And why take out his heart just to throw it away? ஆமாம், ஹார்ட் எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டான்னு நினச்சேன். நான் தூக்கி போட்டு போயிருக்கான். எதுக்கு தூக்கி போட்டு போயிருக்கான்னு தெரில. கதவை தர. சரி, ஷார்ட்கட் கீனால எங்கேயோ வந்திருக்கோம். எங்கே வந்திருக்கோம்? ஓ, அங்கே தான் லெஃப்ட்டில் தான் இருக்குது. ஏய் விட்டு போகாதரா. ஸோ இதுதான் கேஸ் நமக்கு இப்போதைக்கு கிடச்சிருக்கிறது. குட்டி குட்டி எபிசோடாக போட்டலாமா? பெருசாக போட்டோன்னா இழுத்துக்கிட்டு போயிடும். Here we are. வந்து சேர்ந்துட்டோன்றா. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. ஓகே, இந்த எபிசோட் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா கைஸ்? நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். நான் பெரிய வீடியோவாக போட போகிறதில்ல, ஒன் ஷாட்டில் குட்டி தான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதுதான் வந்துட்டு ஆலன் வேக் 2. டெட் பாக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட. இதில் வந்துட்டு ஆலன் வேக் 2 கம்ப்ளீட்டாக நான் போடலான்ற பிளானில் இருக்கேன். என்டையர் கேம் பிளே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம். அந்த ஆளுங்களை போய் விசாரிக்கலாம். நைட்டிங்கேல் பாடியை வந்துட்டு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம. See you guys, take care, bye bye.